Okay, I think we are live. We are live and alive. Hello, Yes. everybody. Hello everybody. Hello mindenkinek. Most egy kicsit várunk. We will wait a few minutes because the algorithms will start work soon. So megvárjuk, amíg megtaláltak minket a csoportban. I already got a phone notification that we are live. Cool. I left my phone in the living room, so So I will be the one who checks. okay. Thank you. Yeah. Hello, everybody joining in the future. And we have one viewer. Yeah, and that's not me. Yes. Okay. Just few more minutes. We will interrupt everybody's Saturday day of cleaning the house. Yeah. Or sleeping. Yeah. Or boring. Yeah. Okay. We don't have any viewer. We can just start. Okay, let's start. Tehát egy nézőnk van eddig, de reméljük még jöttek. Hello, Lorena. How are you today? I'm awesome. Enjoying the weather here. It's raining a lot. Yeah. Here is the same, but we want more rain because, you know, the plants want more rain here. So, you know, it's never enough from rain nowadays. Yeah. Cool. And I'm wondering what contribution can we be to the earth and what contribution is the earth to us. And we don't even acknowledge it because it's raining and I don't like the rain. And yes. And it's funny because we ask for the rain and after that we hate it. So yeah, but azt mondtam Lorenának, hogy mi kérjük az esőt, és utána utáljuk. Szóval jó fejek vagyunk. Yeah, that's basically with everything in life. Like you ask for something and it shows up, but not the way you think it's showing, or it should show up like. And then you're like, I don't like this. And then you ask for something else and it doesn't show up because the other time when you asked for something, you were not happy with how it showed up. Yeah. Tehát, hogy kérünk valamit, aztán utáljuk, mert nem úgy bukkant fel, ahogy mi szerettük volna, ezért aztán kérünk valami mást, és nem bukkan fel, mert amikor kértünk előzőleg, utáltuk az eredményt. Yeah. And we don't want to see how much we reject our wishes, I think. And when we don't see that when we are asking for something, it will didn't show up, or it will show up but with more difficulty, I think. Yeah, or just different. Yes. Tehát, hogy ha kérünk valamit, és nem vagyunk hajlandók ránézni arra, hogy mennyire utasítjuk el valójában azt, amit kérünk, akkor vagy nem fog felbukkanni, vagy fel fog bukkanni,
de nagyon sok nehézségünk lesz azon az úton. And I was actually looking lately at how many people don't even want to acknowledge for themselves what they actually want. They cannot say to themselves. Yes, absolutely. Hogy arra néztem rá nemrégiben, hogy mennyi ember nem hajlandó azt is elismerni, hogy mit akarnak valójában, tehát képtelenek arra, hogy ezt így elmondják maguknak. Absolutely, and it's interesting because sometimes you actually get the awareness what you want, and after that you start shut it down, and you can't have after that a cognitive awareness of what you want, and you create a lot of yuck into this whole situation. És néha előfordul az is, hogy van egy éberségünk arról, hogy mit szeretnénk, és mivel ezt soknak gondoljuk, elkezdjük ezt lezárni, és ezáltal nem lehet már később egy kognitív, tehát egy kognitív éberségünk arról, mit akarunk, és egy csomó trutyit teremtünk az egészbe, and it's no make sense, I think. Yeah, and adding up to what you've just said, Dane has been saying a lot lately, what you become and what you are, you cannot feel it. And once you become something, after a few days, like you take a class, and during the class, you're like, whoa, whoa, whoa. And after the class, you're like, it's because you've just become that energy and you've become more of you. And then you have to actually acknowledge that you are it, and you don't have to do it, or you don't have to try anymore. Yeah, and you are not so fucked up as you think you are. Szóval, hogy Dean nagyon sokat beszél mostanában arról, hogy részt veszel egy kurzuson, és így olyan vagy, hogy ugrálsz, jó kedved van, és szép az élet, és teremtesz csak már az energiáddal, és egy pár nappal a tanfolyam után ilyen összeszorultnak érzed magad, és így és ez azért van, mert nem ismered el azt az energiát, amivel váltál. És ha elismered, akkor igazából azt kell elismerned, hogy nem kell csinálnod ezt az energiát, mert ez vagy, és közel nem vagy olyan elbaszott, mint amilyennek gondolod magad. Yeah. Yeah, like basically as you step up in your life and choose more, you start becoming it. And then at some point, you are completely different from what you have been before that choice, before stepping up, and you're like, oh, I'm less than before. Oh, what's going on in my life? Nothing, it's worse. But when you actually are being more. Yeah, absolutely. And what I wanted to say, especially with, for example, with money, we are playing with this polarity of not enough and too much, and because we have a lot of reference points about what is too much and what is not enough, and what are we, what is our personality, and this is not our true financial reality. This is just the reference points and the points of views in that. Tehát arról van szó, hogy a pénzzel is játsszuk ezt a polaritást, hogy nem elég és túl sok, de igazából szerintem neked nincs túl sok pénz, csak a személyiségedhez van túl sok. A referenciapontjaidhoz van túl sok, vagy nem elég pénzed. De ha ezeket félredobod, akkor sokkal nagyobb könnyedséged lehet. And that actually totally adds up to, I know you have been mentioning it, the Rich Beach Guide that I'll start in June. And like so many people were so confused with this Rich Beach. Yeah.
It brought And up so many points of view. yeah, and, And you know, it's brought up the feeling I need alcohol for this. So and I just want to tell everybody, rich bitch is not about being a bitch, it's not about being rich, but it's actually the energy of receiving everything. absolutely, uh, and receiving the energy of greatness Yeah. and the Yeah. richness Yeah, and and the, that's what I wanted to say, because people define themselves and define their personality based on the amount of money they have or the amount of money they don't have. So that's two of the biggest secret agendas people have with money: how much money they have or how much money they don't have. absolutely. Tehát, hogy Lorenának lesz egy programja, a Gazdag Szajha Kalauz júniustól, és nagyon érdekes azt látni, hogy mennyi nézőpontot hoz ez a dolog fel. Tehát, hogy nekem is olyan érzésem volt, amikor először így ránéztem a kortosra, oké, ehhez nekem pia kell, vagy valami, de igazából a gazdag szajhaság nem arról szól, hogy gazdag legyél, hanem arról, hogy befogadj mindent. A bőségét is az univerzumnak, és azt is, hogyha egy gonosz boszorkány vagy ribanc vagy mindenki szemében. And yeah, I think it's exciting in a way. Yes, it is. Yeah. Yeah. And you know, how many times we refuse to be evil witches, but if we see our childhood, how many times we were evil bitches or witches in our childhood? Yeah, and you had to Everybody. Yeah. Szóval, hogy annyira... Especially Hungarians and Romanians, but especially Hungarians and then Romanians. Szóval, hogy mennyien utasítjuk vissza, hogy gonosz boszorkányok vagy ribancok legyünk mások szemében, holott, hogyha a gyerekkorunkra nézünk, hányan voltunk gonosz ribancok vagy boszorkányok, mindenkivel körülöttünk, és ezt különösen a magyarok csinálják, meg a románok. De először a magyarok, és aztán a románok. I don't know. Yes, that's true. And yeah, we have a lot of point of views about what we can do and what we can't do in this age or that age. For example, you know, a lot of people in Access say I'm too old, but for me, for example, or for you, I think when you start Access, I'm so young. Yeah. I have no experience. Yeah, so for me it was something different, because many people may know that I became a certified facilitator when I was 17. And it was... Okay, I will translate you, because I will forgot the things what you said. Szóval, hogy rengeteg ember mondja ezt az Access-ben, hogy úristen, most mit csináljak, hát én ehhez túl öreg vagyok. De például az én nézőpontomból, aki fiatal, I'm 19 actually, 19 évesen, és ilyen fiatalon azt is mondhatjuk, hogy én meg túl fiatal vagyok, és nincs tapasztalatom. És Lorena 17 volt, amikor ő minősített facilitátor lett. Okay. Yeah, so basically it was, for me, when I went to my first bars class, which was February 2019, I was like, oh my God, I've been looking for this for like 10 lifetimes. And then it became so clear, like, I want more of this. Like, let's do bars classes, like, let's become a bars facilitator. And until that point, I was like, I don't speak in public. I'm so
Igen, hogy amikor 2019. februárjában részt vettem az első básztanfolyamon, az olyan volt, mint hogyha úristen, erre vártam, vagy 10 életen keresztül, és annyira tiszta lett számomra, hogy akkor csináljunk kurzusokat, és teremtsünk valamit, és előtte meg olyan voltam, hogy úristen, én úgy utálok nyilvánosan beszélni. Yeah, the lies. Yeah, absolutely. Yeah, and then when I had my first bars class that I was facilitating afterwards, I was like, this was the best thing in my life so far, and how does it get any better than this? And then I just immediately went on the Access Consciousness website and looked for, okay, what else can you facilitate? I mean, it's not just the bars class, of course. And I went to the certified facilitators, and then I just chose all the prerequisites for becoming a CF. And then I did them in like 4 months. Tehát amikor az első básztanfolyamokat lefacilitáltam, az olyan volt, hogy úristen, ez volt a legjobb dolog, amit valaha csináltam. És utána felmentem az Access honlapjára, és megnéztem, hogy mit facilitálhatok még, mert biztos, hogy nem csak a bász van, és rátaláltam a minősített facilitátorságra, és megcsináltam az összes előfeltételt úgy 4 hónap alatt. And how did you do that? Yeah, exactly. That was what I'm gonna continue with. It was real, like each time when somebody's like, or in a class, or in a facilitation, or in a conversation, when they're not getting the choice thing of things, that's really a thing. And I give them this example because I was 17. I was in high school. I had no money. I was not going to ask my parents for money, even if they had it. I was like, I want to create this myself. Mm-hmm. Tehát az volt, tehát, hogy hogy hogyan csináltam ezt, igazából nem volt pénzem, középiskolába jártam, és azt mondtam, hogy én nem kérek pénzt a szüleimtől, hiába volt meg nekik a pénz, ezt én akarom csinálni saját magam. És igazából igen, ehhez kellett a választás. Tehát, hogy ez tényleg a választásból működött, ez az egész. And yeah, please continue. For those 4 months and a half, I was like, it was not about thinking. It was not about thinking how I'm going to have all the prerequisites and all the money for all the classes and traveling. And I was like, basically, I was still 17 and I was going to travel to all these countries where I couldn't be alone. So I required either my mom or my dad and a lot of papers and a lot of stuff because my parents are divorced, and then I needed like both of them agreeing on and signing a lot of things and then going with one of them. And and it was so easy, but I was actually really choosing it. Like I was like, no matter what it takes, I'm gonna do this, and all of life comes to me with ease and joy and glory, and we will see what shows up. Tehát, hogy amikor én ezt az Access-t elkezdtem, és az a 4 hónap, amíg megcsináltam a feltételeket a minősített facilitátorsághoz, az hát ennek a valóságnak az nemében nem volt egyszerű, de mert az 17 voltam, és ahhoz, hogy ezekbe a külföldi országokba eljussak, szükségem volt vagy az anyukámra, vagy az apukámra, és ki kellett tölteni egy csomó papírt, mert a szüleim elváltak, és volt egy csomó dolog, de valahogy mégis könnyű volt, mert azt mondtam, hogy oké, ezt én csinálni fogom, és tök mindegy, mi lesz, az egész élet könnyedén örömmel, és ragyogva árat velünk. And that really showed me how universe has your back. Yeah. And now it was actually so funny because
there was just one class where I went with my mom. It was my first choice of possibility class. And then somehow we made it up. I had a friend who was also going to attend all the other classes, or at least most of them. And I was going with her because I just needed somebody to exit the country with. And then in European Union, nobody was checking anything. And then when I went to the CF training in Costa Rica, they didn't check anything. Tehát nagyon jól kijött végül a dolog, mert kiderült, hogy van egy barátom, aki szintén meg akarta csinálni a kurzusok nagy részét, így egyetlen kurzusra mentem anyukámmal, az első lehetőségek választása kurzusra, és utána ezzel a barátommal mentem, hiszen itt az Európai Unióban nem igazán csekkolnak le ilyen dolgokat, amikor pedig Costa Ricára mentem a CF trainingre, még annyira se. Yeah. And like, I'm just gonna say it again. When you really choose something, each molecule in the world rearrange itself. Yeah. Yeah. And I need to mention, you didn't do that from your from the point of view I need to fix myself. Yeah. It was like, let's see what this is. Igen, hogy nem abból a nézőpontból csinált ezt Lorena, hogy Uramisten, helyre kell hoznom magam, és muszáj ezekre a kurzusokra elmennem. Nem abból, hogy Uramisten, nézzük meg, mi ez. Yeah. Yeah, and there was no need in it. There was not like... And also, so there was no need, and or like projections, expectations, what will I get from it, what will happen, what will not happen, who will make me the guru, who will... Like until my first SOP class, actually, I was not telling anybody my age. Igen, hogy nem voltak ebben, nem volt benne szükség, nem volt benne kivetítés, kikövetkeztetés, elvárás. Egészen az első SOP kurzusomig el sem mondtam senkinek, hogy hány éves vagyok. Yeah. Yeah, and it's still like a continuous choice. És ez még mindig egy folyamatos választás. And choose to step up every day. És minden nap választanom kell, hogy kilépek a fényre, és kilépek a világba, és hogy megmutatom magamnak magam. Like as the first part of the conversations that we had, that you become it, and then it feels like nothing, and then you choose more, and it again feels like nothing, and then you choose more, and then you choose more, and then you choose more. Yeah. And there's no ending or yeah, finish. And when you just said it, I realized how much I judge myself that I'm feeling nothing, and my my body hasn't changed, my life situation hasn't changed, but I don't know. We can actually ask for, please, universe, show me where I changed and how I changed. Yeah, like since I started this. Yeah, like, hey, universe, I'm so stupid. Can you please show me like more right in my face, but without pain, please? Szóval, hogy azt mondtam Lorenának, hogy említette, hogy ez egy folyamatos választás, és hogy csak többé válsz, és nem érződik igazából sehogyan. És én meg erre azt mondtam, hogy én meg most vettem észre, hogy mennyire így azt mondtam magamra, hogy Uramisten, ez nem érződik sehogy, nem változott semmi, és most Úristen, mi lesz velem, nem változott meg a családi helyzetem, a testem, és hogy kérhetnénk azt, hogy az univerzum megmutassa nekünk, hogy hol és hogyan változtunk, mert túl hülyék vagyunk ahhoz, hogy ezt lássuk. És hogy univerzum, kérlek, mutasd már meg ezt nekünk lehetőleg fájdalom nélkül. But you know, the funniest thing of all, it is that we actually know what has changed. Absolutely.
Yes, So absolutely. much has changed that you cannot put it into one box together, like the you before and the you now. Yeah, absolutely. No, absolutely not one box. Yeah, absolutely. And I think another key to that, when you have a space after a class, no matter how small, how big, stay there, stay in the space and not put yourself back into the box. You can go back to the box, but it will not create so much. And yeah, I think this is a muscle which you can It is. train and which you need to train to stay there. And a few weeks ago, I heard Sharon O'Hara and Gary Douglas conversation about that in Sharon's podcast. And Gary said most of the people in money situation hard to stay in the space of money. Yeah. And I think it's great practice for that. Okay, I will stay there. I will stay and more. Szóval, hogy azt vettem észre, így hogy az access kurzusok után megtapasztalunk egy teret, és hogy azt kell tanulnunk igazából, hogy ne húzzuk magunkat vissza a dobozba. És hogy Geri és Shannon is beszélgetett erről a Shannon podcastjában, hogy legtöbb ember azért nem tudja megváltoztatni a pénzügyi valóságát, mert visszahúzza magát a dobozba. És hogy ez egy izom, amit gyakorolni kell, hogy kint maradj a térben, és még többet válasz. And basically, when you become present with anything, it changes. And the things that you are avoiding and putting away and not being willing to be present with, they will never change. Unless és igazából minden, amivel jelen vagy, változni fog, amivel nem vagy hajlandó jelen lenni és elkerülöd, az nem fog változni. Okay? Can you repeat the end, please, again? Yeah, like, unless you become present with things, they will not change. Csak akkor fog változni minden, hogyha jelen leszel, vagy ha nem leszel jelen, akkor nem fog változni. Yeah. Really, my invitation for all of you watching this now, in the future, in 10 minutes from now, is what can you become present with today that you were avoiding before, or whatever doing before, that you can now allow to change? Igazából az invitálásom mindenkinek az, aki ezt a live-ot nézi most, vagy később fogja, hogy mivel lehetsz ma jelen, amivel eddig elutasítottál jelen lenni, ami igazából elkezdi megváltoztatni, vagy meg tudja akár változtatni az egész valóságot és az egész életed. Yeah, absolutely. Yeah, and really like being present with what is. Like, okay, this is how it is now. Let's look at it. Let's throw up. Let's whatever. Like, let's look at it and become present with it. And then slowly starting to relax with it. And then starting to change it. Tehát, hogy kezdjünk el így ránézni, hogy nem kell túl bonyolítani, csak így ránézek, oké, hát most így ez van. És it's okay if you have difficulties with that at the start point. Yeah. Teljesen oké, hogyha ezzel nehézségeid vannak a kezdetekkor, de fokozatosan bele fogsz relaxálni, és ez a dolog így elkezd változni. Yeah. And another tool for that, choose something which is too much fun for you, because when you have too much fun, all of the other things which was heavy, it become lighter to see, whatever it is. Maybe if it's the beauteous parts, maybe if it is the ugliest part, and it become lighter.
Yes. And I think a great question to that, how can I play with that differently? Hogy egy nagyon jó kérdés ez, hogy hogyan játszhatok ezzel másképp. Yeah. Yeah. And you know, when you avoid something and resist and react something, the universe will show you that continuously. And gives you Tehát, hogyha reagálsz, és elkerülsz, és elutasítasz valamit, akkor azt az univerzum így folyamatosan a képedbe fogja tolni, and it will more drastical and more drastical and more drastical. you don't see it when it's one finger? Okay, let me show you a full body, and then a mountains of body. Yeah. Szóval, hogy egyre inkább drasztikusabban és drasztikusabban és drasztikusabban fogja ezeket mutatni. Igen, nem láttad az egy ujjat, akkor mutatok neked 5-öt. Hát azt már látod, hogy itt van 5 ujj. Tehát, hogy ő ott van, és folyamatosan támogatni szeretne. Még akkor is, hogyha nem úgy tűnik. The universe, it's really pragmatic. Yeah. And it's interesting, how our personality can't fit to our infinite being. Yeah. Érdekes látni, hogy a végtelen lényünk mennyire nem tud beilleszkedni tehát, hogy nem tud beilleszkedni a személyiségünk a végtelen lényünkbe. I remember when I met with Access, and I saw a video with Gary, and I don't know how, but a lot of pressure came down from my shoulders, because I had this awareness, okay, I don't need to judge myself to have great relationships. And it was absolutely phenomenal. Hogy emlékszem, amikor én találkoztam az Access-tel, és Garyvel néztem egy videót, és így egy csomó teher jött a vállamról, hogy nem kell megítélnem magam ahhoz, hogy kapcsolataim legyenek, amik nagyszerűek. Yeah, and basically I had the whole vision what I wanted to create, but after that it started to become more, but I started to think and I think it's no problem with it, hogy ezek után én láttam az egész látomást, hogy mit szeretnék, de elkezdtem gondolkodni, és attól még folyamatosan választok, és nem vagy rossz, hogy gondolkodsz, csak nem mész vele túl sokra. Yeah. Problems are just what you make out as a problem. A problémák igazából azok, amiket beteszel problémának. Yeah. What other possibilities you have never imagined or you never see in your life? Because you have possibilities, you just can't see them. Yeah. Szóval, hogy milyen lehetőségek vannak az életedben, amiket még nem láttál meg, mert a lehetőségek ott vannak, de csak nem látod őket. Lorena, do you have some, imagination or idea for this life? For what? For this life? Or for the people who will be watching that in the future or something? Well, I think we came here. We did what we came here to do. Yeah. Szerintem
Go on. Szerintem megtettük azt, amiért idejöttünk, de you can say now. Sorry. Yeah, and just re-listen to this maybe like 50 times. Or 100 times. Szóval, hogyha ezt így hallgatod, úgy kb. 50-szer, vagy inkább 100-szor. Yeah. What is so funny about access sometimes is that like 3 words can totally change your life. But people want like a whole story and a whole, like a whole workout. Yeah. A simple question. Like a very simple question. Yeah. Hogy igazából 3 szó az Access-ben meg tudja változtatni az életedet, de te természetesen, meg mi, egy teljes ilyen kidolgozott tervet és edzést akarunk, ahelyett, hogy ezeket a kérdéseket meghallanánk. Szóval hallgassd újra és újra ezt a live-ot, és nézd meg, hogy mit kaphatsz belőle. Yeah. So, your class will start on the 1st of June. On the 1st of June. Lorena kurzusa június 1-én kezdődik, és this will be a 1 month program, right? Yeah, it will be 5 calls. 5 calls, not 5 calls. 5 calls. So it will be 5 calls each Wednesday. It will be translated to Hungarian. There will be also a group with daily stuff. And how much fun can you have being a rich bitch that you already are? Tehát június 1-én kezdünk, 5 darab élő Zoom hívás lesz minden szerdán, és le lesz magyarra fordítva, és minden nap lesz egy privát csoport, és minden nap lesz egy csoportban valamilyen napi eszköz, and it will and actually the calls will be like 1 hour and a half long. A hívások ilyen 1-1,5 órások lesznek, and it will cost so the price for Hungary is 195 euros, and that is 74,000 Hungarian. Yeah. Tehát a classnak az ára az 74,000 forint lesz. Hogyha bármi mást szeretnétek, akkor tudtok írni nekem, Lorenának és Valkusz Lilinek. Az esemény linkje lent lesz a leírásban. You will have a link in the comments. Yes. That's what you said. Yes. Yes. Yeah. And what else is possible? Yeah, what else is possible? And that's not the only class I'm doing, guys. I'm doing a lot of classes all the time, but you know, the Rich Beach is the highlight of the moment. You should please make sure you miss it. You totally miss out on the month of June. You don't exist on this planet in June this year. Hogy egyébként nem csak ezt az egy kurzust csinálom, hanem folyamatosan csinálok egy csomót, csak éppen most a reflektor fényben ez a kurzus áll, de nem csak június van ebben az évben, június után is van kurzusom, meg előtte is lesz, szóval kaphattok tőlem egy csomó mindent. Yeah. So, thank you, Kata, and thank you, everybody. And see you soon somewhere. See you. I'm so grateful for you. Me too. Thank you. Bye.